Thank you. As I said before, ladies and gentlemen, faster your green belts. It is my pleasure to welcome Wanjira Mathai, an internationally respected environmental activist who will provide us our Kapuscinski lecture today. Wanjira Mathai is the Vice President and Regional Director for Africa at the World Resource Institute. She formerly served as co-chair of the WRI Global Restoration Council and a senior advisor to the Global Restoration Initiative. She is the current chair of the Wanjira Mathai Foundation and the former chair of the Green Belt Movement in Kenya. An inspiring leader, Wanjira has over 20 years of experience advocated for social and environmental change on both local and international platforms. Over the years, Wanjira has also served important strategic and advocacy roles, raising the prominence of visibility of global issues such as climate change, youth leadership, sustainable energy and landscape restoration, as well as women entrepreneurs in renewables, the Wanjira Mathai Foundation, the Green Belt Movement, the organization of her mother, of course, Wanjira Mathai, 2004 Nobel Peace Prize laureate, which founded in 1977. Wanjira currently serves on the board of the World Agroforestry Center and has a leadership council member in the Clean Cooking Alliance. And Wanjira is one of a few 6 seconds EQ practitioners in Kenya and was named one of the 100 most institutional influential African women in 2018 and 2020. Ladies and gentlemen, I present Wanjira Mathai. Carmen, thank you so much for that wonderful introduction. And it is a delight, a pleasure, and honor to be with you today. DG Coons, Dunes from the European Commission, Miriana, UNDP, thank you all for being here and supporting this. INECOL and IGAMA, thank you so much for making me your speaker today. I was fascinated reading about the background about this event and the network, the Central Veracruz Environmental Network. I was so inspired because in so many ways, that network is exactly like the Greenbelt movement that I'll be talking a little bit about today. And we are living in fascinating times. These are very interesting times for us because of the level of uncertainty. There is so much uncertainty around COVID-19, around the recovery, around when will all this end. There is so much inequity in our world today. And this pandemic has made it so abundantly clear that the inequity is so broad. From some of the richest countries in the world, we have seen ugly inequity. And even in our own countries, the inequity is growing between the rich and the poor. And we've got to make that a big part of how we tighten and why we tighten our green belts. And then the third word that I want to remind us this evening, this morning, depending on where you are, is urgency. There is not much time. There is not much time for us to get this right. And COVID again has taught us just how devastating it can be if we get things wrong, particularly where Mother Nature is concerned. And so as we speak today about tightening our green belts, I loved Miguel's metaphor of if you don't do it, it may be that you put that belt and it's fake. But the truth of the matter is we have a lot of work to do to get the tightening of the green belts right. I mentioned the fact that and I have to say thank you for that beautiful poem. That poem was so beautiful, but I was struck as well by the lovely landscape. That landscape that is so beautiful and is the reason so many and the groups that I was meeting before this lecture are fighting to protect the beauty and the bounty. The good news is that today we don't have to fight
as hard as we used to before, because people understand the centrality of the environment in our daily lives. You don't have to tell people today that it's important to protect biodiversity. You don't have to tell people today that it's important for us to understand that the rivers that provide us with water come from those mountains that we are destroying and deforesting. So it's a lot more clear, this connection. But the journey ahead, still extremely hard because of the urgency, the simple, sheer urgency of the matter. I was also struck as I was reading about the fact that when the Greenbelt movement was started by my mother in 1977, it was women, much like the mothers of Veracruz, who said, there is something going on our land. There's something wrong with this land. Why? Because it is not providing us with the water that it used to. It is not providing us with the fuel that it used to. It is not providing us with the nutritious food that it used to. And it was at that point when, at the fact that the environment was out of balance and was not sustaining life as it had, that my mother said, Wanjira Mathai said, we have got to start planting trees. Let's plant trees, because the trees are a symbol of life. The trees are a symbol of renewal, of restoration. And so it became a movement, one tree at a time, organizing women to organize themselves first, and then begin to plant trees first around their own homes. And that's where the word Green Belt came from, that they were planting trees initially around their homes, creating belts of green vegetation, belts of green trees. And those trees were providing fruit for them to eat, were providing fuel wood for them to use in their homes, to warm their homes and to cook their food, and was also restoring the landscape and bringing back their rivers. And in many places we would go and the women would say, the rain has come back. The rain has come back because these trees bring us rain. And so that the movement started very, very small. And that was such an important message, that these things don't start big. They often start quite small, and then they grow and they expand. And as they grow, they transform lives. They transform your life. As a tree grows, I always remember as a child, I was told, as a tree grows, it changes. The tree changes, but you change with it, because it starts to provide you with shade. It starts to provide you with fruit, if it's a fruit tree. And so the beauty of those green belts that those women were creating also began to transform their lives. And that movement that started 45 years ago is now 5,000 groups across the country still planting trees. Now they have greened their landscapes. They are greening the schools where their children go. They are greening the marketplaces. They're greening the road reserves. They're greening the forested mountains and providing very important seedlings for planting in the mountains. And today, even as we talk about nature-based solutions and how we must invest in nature-based solutions, we are really talking about the fact that this work of nature-based solutions, particularly of restoring the landscapes, restoring nature, has got to be done at the grass root. It will be restoration. It will be about touching the soil. It will be about ensuring that those forests, those trees are in the ground and they survive. And that's why I'm so excited about climate adaptation, because I think climate adaptation, at the heart of climate adaptation, is nature-based solutions. And nature-based solutions are going to be one of the most important initiatives. And I hope in Mexico and across the most vulnerable countries, we prioritize our green belts, because our green belts for years will cushion us against the devastating impacts that are going to come anyway.
They are the carbon sinks that will take the carbon dioxide out. They will provide the shade and the green vegetation that will continue to make sure that our soils are fertile, and they will continue to ensure that the water systems, the river systems, and the root systems in these trees will continue to ensure that our rivers continue to flow. So the ecosystem services that we enjoy and that will continue to sustain life as we know it are at the heart of why we must tighten those green belts. When we invest in nature, we are really investing in ourselves, in our own self-preservation. We're securing the future of our families, the future of our societies. We're not doing that for anybody else. And that for me makes it such a personal journey. It's about me and you. And I am not going to survive if we don't do this, and neither will you. So investing in nature really matters. And that's a really important message for us. As we've been thinking about what it means to tighten our green belts, what it means to invest in nature, I've been thinking about 4 things in particular. 4 things that I think, and I think DG Kunz, you mentioned quite a number of them. So I think we are aligned in our understanding of what we must do. We must begin to think about, to me, what does it mean to tighten my green belt? What does it mean for us to tighten our green belts? 4 things I want to share with you today. 1, how we produce food. How we produce is a really important part of how we tighten our green belts, because our food production, especially in the non-industrialized countries, has got to change and become more productive. We lose so much in the way we farm today. So increasing productivity and increasing the efficiency of the land on which we plant is a really important part of this. But one thing that I learned not too long ago, but continues to inspire me, 80% of the food that is produced in non-industrialized countries is produced by small-scale farmers. Most of us eat food produced by small-scale farmers. And guess what? 70% of small-scale farmers are women. We have got to invest, as we tighten those belts, in women farmers, in ensuring that they have the resources they need, in ensuring that they have the skills and the tools that they need to continue to feed 80% of the non-industrialized world. That is a staggering number, and yet they are at a disadvantage. We should not allow that to happen. Part of tightening our green belts is ensuring that our food production is as optimal as possible. Our value chains and the supply chains for our agriculture are as short as they can possibly be, so that we can build in the resilience that we need to ensure that we continue to survive and not depend on supply chains that can be very quickly disrupted. And we saw that very clearly with COVID-19. Our food systems were at great risk, but thankfully, our small-scale farmers continue to plant. We must ensure that they have what they need to do what they need to do. Produce. So produce is the first thing, the first hole in that green belt. The second thing we must do is protect. We have to protect our green vegetation. I don't know how many people know this, but very recently, as recent as this month alone, new research came out about the state of our 3 global lungs. The lungs of this planet, the Amazon, the Congo forest, and the boreal forests of Southeast Asia. Now, the Amazon forest is doing okay. However, it is on the edge of becoming a net emitter of carbon. Our forests are supposed to be sucking carbon from the planet, but the Amazon is under a lot of pressure.
And that precious lung in your part of the world is teetering on the edge of becoming an emitter of carbon. That would be devastating for the planet. We must all be concerned about the future of the Amazon because it is an important lung for the planet. If we move further east to the Congo forest is the only healthy lung remaining on the planet. The Congo is a net carbon sink. It is sucking out carbon, but it is the only healthy lung this planet has. That is the latest research, and it is absolutely sobering to know that. We must protect it like our lives depend on it, because they do. The Amazon, we must ensure, continues to be protected. We must do everything we can. When we go to Southeast Asia, unfortunately, the news are not so good. The boreal forests of Southeast Asia are net emitters of carbon today. They are emitting carbon, not sucking carbon out of the atmosphere. And so, as you can see, of the 3 lungs that we have, only one is doing great. The other one is not so good, but still all right. And the other one is not good at all. We are not doing well with respect to the protection of our biodiversity. And when DG Kunz mentioned the Convention on Biodiversity, I hope we will renew our commitment to protecting especially these major lungs of the planet. We do not have a choice on that matter because our lives actually do depend on it. And we know that if we do not ensure that these standing forests continue to protect us from the increasing, even as we decarbonize our economies and we begin to build back better and build forward better for most of the vulnerable countries, our lives depend on how we treat these important forests. And the other one, so that is produce, how we produce, protect, how we protect. And the third one I want to mention is to reduce. We have got to reduce the amount of food waste, for example. We lose 30% of food out of all the food that is produced. That is totally unacceptable. Food that, if included in the entire food value chain, would actually end the food crisis. So closing this food gap is a really important part of how we tighten our green belt, because about 45% of global carbon emissions actually come from how we use products, and especially in manufacturing. And so food as well as food production. So we've got to change how we actually produce our manufacturing sector, reducing waste, using more of the circular economy principles, and shifting more to recycled materials. And here I want to acknowledge our traditional wisdom. I know in Mexico, the beauty of the music that I heard in the beginning and the beauty of the culture. There are so many traditions that were natural and used recycled materials, your baskets, your clothing, so much that we are losing in that indigenous wisdom. And so important in how we tighten our green belts is how we revisit, reintroduce, reimagine those wonderful elements of our culture. Indigenous knowledge is a very big part, especially for those of us lucky enough to have it, of how we begin to restore and reduce the sort of wasteful culture that we have become, ensuring that we can do things for much longer and we can continue to enjoy this beautiful planet, but we cannot continue to dump it with our waste. A lot of what is produced, only about 20% of all that we produce finds its way back in recycles. 80% is waste. That has to change. This planet cannot sustain that much waste. And so we have to reduce in a way that is really, really serious. And finally, my fourth thing that we have to do
is to restore. Restoration is an important part of how we move forward. Restoring forests is one of my pet subjects. I've been working in the forest restoration movement for many, many years. In Africa, we have an initiative, AFR 100, the initiative to restore 100 million hectares of land by 2030, because we know this is a really once in a lifetime opportunity for us to restore landscapes to productivity, but also to restore the earth with her green dress. We have got to put as much vegetation as we can into the ground if we're going to decarbonize fast enough. We need it. We absolutely depend on it. And I know that across the globe, the Great Green Wall Initiative in the Sahel, we have the 20 by 20 initiative in Latin America, we have the AFR 100 initiative, the New York Forest Declaration, the Bonn Challenge, so many incredible movements around ensuring that we restore the earth with its green belts. And that is a really important part of how we ensure that we continue to survive on this planet. So I want to leave you with those 4 really important elements of tightening our green belts. We've got to protect, we've got to restore, we've got to produce, and we've got to reduce. Those 4 will help us get there. I want to close by reflecting on one of my favorite essays that I have been reading lately. And every time I think about what we are doing and how we are doing with our green belts, I think of this particular poem. It's a poem by Arundhati Roy. She wrote this essay recently about the pandemic, and she said that the pandemic is a portal. She says, what is this thing that has happened to us? This virus. It is a virus, yes. In and of itself, it holds no moral brief, but it is definitely more than a virus. Some people believe it's God's way of bringing us back to our senses. Others say that it's a Chinese conspiracy to take over the world. Whatever it is, coronavirus has made the mighty kneel, and it has brought the world to a halt like nothing else could. Our minds are still racing back and forth, trying to long for a return to normality, trying to stitch our future to our past, and refusing to acknowledge that there has been this rapture. But this rapture, ladies and gentlemen, exists. This is a rapture that exists. And in the midst of our terrible despair, it offers us a chance to rethink this doomsday machine we have created for ourselves. Nothing could be worse than a return to normality. Historically, pandemics, much like this one, have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different. This pandemic is no different. It is a portal, a gateway between one world and the next. So friends, we can choose to walk through this portal, dragging our carcasses of prejudice and hatred and our avarice, our data banks of dead ideas, our dead rivers, and our smoky skies behind us. Or we can walk through lightly with very little luggage, ready to imagine another world and ready to fight for it. That's the world I want. And that's the world that is about greening our landscapes. That's our green belt. Let's choose that path. Thank you very much for having me today.
Thank you very much, Wanjira, for this inspiring lecture. And well, the questions and answer chat is just growing and growing. And thank God we're having the help of Maria Blasenko and Socorro Aguilar, who are putting the groups of questions together. So just keep going. I'm going to read the first group that they are sharing to me, starting with questions from Vijay Kumar Misrams. Well, she has many, but I'm going to recapitulate in two. Do we have any analytical results revealing the amount of damage caused by human per region? That would be interesting to know. And she's also asking if there is any country region with a specific robust implementation strategy in the world, changing behavioral practices towards the environment. We also have from Robert Manson asking, how important is the quantification of the real social and economic cost, externalities, of losing green spaces around cities for convincing decision makers that green belts should be an urgent priority for decision makers worldwide? Interesting. Also, I'm going to go for two more, Wanjira, and then you choose, you go and you read them. We have from Harlan Koff, your perspective on gender and conservation is important. How can development partnerships better promote gender coherence for sustainable development? What policies would you promote? And we have one more from Julia Ross Cuellar. How can we reach a balance between producing food in a way that respects nature's cycles and is sustainable in the long term, given the demand of food and the current network distribution, especially in non-industrialized countries? Please, Wanjira. Those were many questions. I'll try. I think the very first one I didn't quite get, so we can go back to that one. But on the quantification of real costs on cities, this is one of the issues that the World Resources Institute is absolutely focused on. There is real data around air quality, around mental health and the quality of life that shows the importance, even the critical need for green spaces. There's even a metric around how far we should make sure that people are between a walking distance to a green space. So you're absolutely right. But we need to begin to help our city leaders shift their mindset. This is not well understood. Cities and a lot of city leaders are oriented towards seeing green space as real estate for expansion. And not many cities have understood how important it is for even then it's organizations like but to demonstrate to them that there is evidence in a generation that are cities, and we need to make that abundantly clear. Gender and conservation and the coherence, I think the data are so clear. I shared a little bit around food production, but there's so much evidence that investing in women makes economic sense. When you look at the energy access discussion, the access and the entrepreneurship around energy, women are at the forefront in terms of innovations around energy production, sale, marketing, around the entire value chain of energy. I think our development partners are catching up. People are investing a lot more in women and women's organizations. But what we must do, especially those of us who have the capacity and the skills and the tools, is to transfer that capacity and build local capacity. Ensure that we work with organizations not to ask them to demonstrate how strong they are already, but to help them succeed. Organizations like the Greenbelt Movement have succeeded because friends have said, what you're doing is so important. We want you to succeed. And so we must get that orientation. We must invest in women. So we mustn't ask
what about these women? We must say, how do we help the right leaders in these sectors survive and succeed and begin to invest in them in real ways? Broadening the food food production, and that is consistent and that is climate resilient, that is good for our soils, a really important subject at the moment. Food systems were disrupted around the world, and it helped people rethink how we produce food. On the African continent, we are just seeing in January the entering into force of the Africa Continental Free Trade Agreement. There's going to be a lot more intra-Africa trade. A lot of the food chains, the value chains and supply chains for our food were extremely long. It was cheaper and still remains quite much cheaper to import rice from Vietnam to Kenya or to South Africa than it is to import rice from Senegal. So we've got to change the non-trade barriers if we're going to allow some of the demand, the pull for local food production. And so we can consume food that is produced a lot more locally. How we produce that food, equally important. A lot more regenerative agricultural practices are being pursued because we're finding that we are stripping our agriculture, our soils, to a point where they cannot sustain the production of food for the population. And so we've got to ensure that that happens. I think I missed the very first question, that someone can remind me. That will be just great. I think what we're going to do, Wanjira, is we're going to put a document for you with all the questions, because we're not going to have time to go through all of them. I'm now going to the second block for you, because this would be the last one before the panel. And I'm putting together those questions that are related to what to do, to the agency. And you have from Gerardo Prieto at the large level of Latin America. He's asking if you could elaborate or work on it, the Green Belt initiatives in Latin America. We also have Evodia Silva, who's asking from other group of what could be the role of conservation scientists to address the socio-ecological issues in timeline that has been exceeded. And you have a beautiful question also from Paola Diaz, who is 16 years old. And she's saying, my question is, as teenagers, how can we help our planet? Please, Wanjira, and then after this, we go to the enrichment panel and to complement the ideas. Great, what great questions. And I agree, I'd love to see them and see how many of those I can answer. The Greenbelt Movement is an organization that has been started here, but that has been longing to connect with movements around the world. So anybody who is interested in engaging with the Greenbelt Movement and introducing them to other parts of the world, please reach out to them. We don't know how it will work in Mexico, but we must at least try, because I believe in the solidarity of movements like this to connect with each other. We started some work like this in Haiti many years ago. We started some work like this in Rwanda, in East Africa, but it needs to be well structured, well supported, so that we can have this exchange and follow up and sustain this movement. What is beautiful about what you already have in Mexico is you already have the movements that are going, and what it does is it brings these two movements from different parts of the world. I would welcome the opportunity to connect you with the Greenbelt Movement so that you can start a partnership and hopefully even an exchange visit that brings you here and brings some of the women of the movement to you. Conservation scientists, absolutely important. You know, for the first time in our lifetime, I think, conservation is no longer a thing that's just good to do. It is an extremely important economic imperative. And we are starting to see that thanks to the science. I think the Dasgupta report that was just released the other day made such an important point about the economics of biodiversity and how important it is that we not only see it and take for granted. One of the things that I've been talking about lately that I absolutely believe in is that we've been talking about leapfrogging technology, leapfrogging energy transitions, but I think the biggest leapfrogging opportunity is the leapfrogging up here. We've got to leapfrog our thinking around how we understand the value
of nature. And the role of conservation science in helping that happen, how our cities grow, how we ensure that those cities are evolving and growing in a way that is clean and low carbon, because we must go that way. What happened in Texas, for those of us who have been watching, was devastating to see. But I couldn't help but imagine that is climate changing. Are we ready for climate change? That's the question we must ask ourselves. And if we cannot answer that question, we've got a lot of work to do. We've got to get ready, because the impacts can be devastating, as we saw. Finally, to the 16-year-old, wonderful question, how can you help the planet? You know, what I tell young people all the time is that I think you are fortunate to live in such a beautiful world. You have so much ahead of you, and you certainly have a lot of innovation, a lot more innovation and creativity and tools with which to work than we did. But the most important thing is for you to identify something that you care about. Just identify something that you care about. It could be animals, like there's zebras behind me. It could be anything, forests, trees, ants, insects, whatever you care about. And then begin to find others who are working on that issue. Join a club, start something, be part of a group that cares about that same thing. There's so much opportunity in doing that. And I think that if you start there, you'll very quickly begin to enjoy and feel the solidarity of being part of something special. Because, you know, most young people are just fortunate. We are fortunate to have such beautiful young people. Africa is the youngest continent in the world. We have an average age of 19 years old. And I tell young people all the time, it's a privilege to be alive, to be living in a beautiful country like you, like us. Who else other than yourself will be the beneficiary of that gift to live in Mexico, or the gift to live in Kenya? Let that be your guide. Find something and commit to it. Thank you all for your questions and remarks. And thank you, Wanjira Mathai, for your so thoughtful responses. We will now shift our focus to green belts and sustainability in Mexico, because we want to drain all this knowledge and experiences. And we have a very interesting panel of specialists from different sectors who all care deeply about the environment and are very committed of promoting sustainability. I am pleased to introduce Agustin del Castillo. He's a journalist specialized in environment and rural livelihoods. Georgina Vidriales Chan, member of Sendas and Pixcando, coordinator of outreach, communications, and biomarkets. And Alicia Chacalo-Hilu, professor, Department of Energy at the UAMAS Capotzalco, specialized in reforestation, urban and rural restoration, and tropical forest conservation. So each panelist has received 3 questions related to this lecture, and each has 3 minutes to provide the reflections on each question. The first question is on the subject of environmental empathy. How can we achieve a relationship of care and respect with green spaces or nature in the midst of the current pandemic? Please, I would like to listen Alicia Chacalo-Hilu. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todo el comité organizador. Wanjira, ha sido todo un honor, me conmueve muchísimo su presentación y su plática. Yo quisiera decir que, bueno, para empezar con las preguntas, pienso que la actual pandemia ha demostrado sobradamente la gran importancia de los espacios verdes. La gente busca con desesperación parques, camellones, calles arboladas para escapar, aunque sea un pequeño momento del confinamiento. Creo que la empatía de la gente hacia los árboles y hacia las áreas verdes existe. La gente ama los árboles, pero muchas veces son amores malentendidos. Tenemos que guiar ese amor por el árbol, por el verde, por el espacio, y tenemos que involucrarlos no nada más en las prácticas de plantación, sino en las prácticas de cuidados
hacia los espacios verdes. Por ejemplo, si convocamos a la sociedad civil a una práctica como un día por el bosque de Chapultepec, pueden llegar 200 personas, ¿sí? Si hacemos pequeños equipos bien dirigidos con líderes que sepan perfectamente las actividades que se tienen que hacer, podemos hacer descompactación de suelo, riego, plantación, podemos hacer poda de ramas bajas, muchas cosas, siempre y cuando el trabajo voluntario esté bien dirigido. Pienso que con grupos pequeños, máximo de 10 personas, supervisados apropiadamente por un responsable, se puede lograr lo que en una institución no hacen 20 jardineros en un año, ¿sí? Este tipo de prácticas lo hacemos en la Universidad Metropolitana y cada año hemos logrado dar mantenimiento a más de 200 árboles durante esos días. Hay que tener en cuenta un poco de equipo, como tener, por ejemplo, 20 tijeras de poda, muchos bieldos, palas, picos, carretillas, pero si ustedes convocan este tipo de ejercicios, los resultados son maravillosos. Y lo que hemos hecho también nosotros en la Universidad Metropolitana es que si vamos a plantar árboles, el responsable de plantar el árbol también es responsable de los cuidados, ¿sí? Sobre todo en la época de estiaje. Muy importante que estos esfuerzos de plantación no se acaben el día de la plantación, sino que logremos hablar de árboles, de número de árboles que sobrevivieron. Hay muchos esfuerzos dirigidos internacionalmente a la reforestación y creo, por mi experiencia en árboles urbanos y por lo que yo veo en México, pienso que también tenemos que cambiar un poco el enfoque hacia los cuidados necesarios. Es el ambiente urbano, el ambiente construido, en donde por lo menos en México estamos llegando casi a un 80% de la población, en donde también tenemos que brindar una gran calidad de vida. Y me encanta escuchar de Wanjira que el tema de cinturones verdes era alrededor de las casas, porque el concepto que tenemos de cinturones verdes es un cinturón alrededor de toda la ciudad, ¿sí? Muchas gracias. Thank you very much, Alicia. We would now listen the response from Georgina Vidriales. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Wanjira, por tu emotiva plática. Y bueno, yo queriendo responder esta pregunta desde donde hablo, desde todos los que me anteceden y para los que vienen, ¿no? Pues creo que para mí hablar de empatía ambiental implica pues hablar de equidad social. Y entonces de todos los mecanismos para tener una sociedad más incluyente, con mejores beneficios de vida en cuestión tanto de calidad como de salud. Y ya luego me emerge como el sentimiento más empático, porque no se concibe esto si se vive en condiciones estresantes permanentemente. Lo que hizo el COVID fue evidenciar la desigualdad, sobre todo, por ejemplo, en dos de los derechos humanos fundamentales, que son el derecho humano al agua y saneamiento, agua de calidad, acceso sobre todo, y también el derecho humano a un ambiente sano. Entonces, en este sentido, insertar este nuevo concepto de resiliencia en toda su expresión implica no dejar a nadie atrás para poder recuperar el equilibrio. Pues ha sido un intercambio muy rico en los mensajes que hemos escuchado previamente. Y entonces sí creo que tenemos que cambiar el orden de nuestras prioridades, donde la naturaleza esté por encima de cualquier beneficio económico y después de otros usos. Por ejemplo, en México, que yo sepa aún todavía no se modifica, la minería está por encima de la conservación de los bosques, suelo y agua. Entonces, ahí es donde te habla de dónde está la prioridad, ¿no? En los países. Y si bien tenemos un enriquecido movimiento ambiental en México, todavía no tenemos esa escucha, esa voluntad política de un gran cambio en el país. Porque justamente para lograr el equilibrio, pues se necesita que haya recursos para justamente hacer lo que Wanjira nos explicaba hace un rato,
que es para restaurar, ¿no? Y para transformar nuestra mente. También me parece para que haya un verdadero proceso de empatía ambiental se requieren transformar los sistemas políticos, sistemas que se han consolidado por cientos de años, al menos en Latinoamérica 200 de años, donde era un concepto de sistema político extractivo y corrupto, ¿no? Donde era para pues, extraerle a la gente y al medio ambiente. Entonces, la transformación de estas instituciones requiere un trabajo entre la sociedad y el gobierno, entre hacernos más participativos y también más demandantes en cuestión de transparencia. O sea, la verdad es que esta transformación implica pues un gran cambio de actitud. Y finalmente creo que todos los movimientos ambientales somos parte justamente de esta empatía ambiental, pero, y que tenemos pequeñas, grandes acciones, pero sí tiene que trascender todo este proceso la voluntad. Gracias. Thank you, Georgina. Please, now, Agustín del Castillo. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por la invitación y bueno, este panel realmente me genera pues mucha reflexión y este honor también de poder compartir un poquito con Wanjira, una persona que es tan importante en el movimiento mundial para la conciencia ambiental, que como bien dice ella, ya no es opcional, ya no es una atribución bonita para una persona, ya es algo fundamental para la supervivencia de los humanos. Y bueno, pues yo también traté de contestar la pregunta sobre el tema de la empatía. Me gusta mucho que esta reunión tenga entre su convocatoria un nombre tan importante para los que somos periodistas como el maestro Richard Kapuscinski, que tuvimos el gusto de tener algunas ocasiones acá en Guadalajara y que seguramente es maestro tan solo por sus textos de toda esta generación a la que pertenezco yo, que ya tenemos 3 décadas en el oficio, y a los que vienen, que son muchos. Y bueno, me parece muy importante porque aunque hablamos de empatía y el periodismo no es visto siempre como empático, me parece que su papel en el tema de la pandemia, en el tema de la crisis ambiental, es más importante que nunca. Y es más importante que nunca valorar el conocimiento, valorar la crítica como bienes que son esenciales para que las sociedades empujen soluciones. Entonces, el periodismo necesita un lenguaje empático para que la gente se apropie de las ideas que son necesarias. Insisto, no estamos dándonos lujos, estamos debatiendo nuestra supervivencia. Bajo esa premisa, el periodismo tiene que ser una herramienta muy importante para la sociedad, para que se transmita el conocimiento y la crítica, para que empuje políticamente los cambios que requieren las comunidades, los pueblos y las ciudades, justamente para hacer realidad estas nociones de anillos verdes de las que estamos hablando aquí. Un poquito platicando la experiencia que traemos acá en el occidente de México y que la he visto en algunas ciudades de América Latina. Estamos discutiendo y está en planeación el tema, por ejemplo, acá en Guadalajara, del anillo verde, un anillo verde muy ambicioso para una ciudad que ya se dispersó, una ciudad que tiene 100,000 hectáreas de un concepto que llaman los urbanistas huella de ciudad. Está destruyendo a una velocidad impresionante sus bienes naturales, está destruyendo las posibilidades de los servicios ambientales que proveen, está incluso generando riesgos de desastres muy grandes porque barremos, por ejemplo, con la red de hidrografía que la naturaleza diseñó en estos valles, y esas zonas, sobre todo las zonas bajas urbanizadas, se convierten en trampas mortales en época de lluvias. Tenemos también un patrón de precipitaciones que es corto pero muy intenso, 3 meses de lluvia, pero lluvias que se limitan a muy poquitas horas, y en muy poquitas horas llueve una cantidad enorme de agua. Y eso significa pérdidas patrimoniales, eso significa pérdida de vidas, tenemos
un problema de desastres muy grande en esta ciudad por las inundaciones. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el anillo verde? Creo que tiene todo. El anillo verde que está solamente concebido, conceptualizado, pues la idea es un poquito, vamos frenando la ciudad no puede seguirse expandiendo, pero además la ciudad recibe muchas cosas positivas de las sierras que lo rodean, de la barranca que está en la parte norte, tiene áreas naturales protegidas, muchas de estas lo son, pero increíblemente no logramos como sociedad todavía convencernos de la importancia de que no hay que darle 3 pesos a las áreas naturales protegidas, hay que darles muchísimo dinero, porque las áreas protegidas, sobre todo en el caso de esta noción de anillo verde, son las que van a garantizar que la ciudad mantenga una calidad climática, que mantenga suelos, que mantenga protección ante los riesgos, y si no lo hacemos, pues entonces estamos perdiendo como ciudad. Y además los valles agrícolas que están dándole posibilidades, ya con esto termino, posibilidades a las ciudades con el tema de cambio climático. Si las fuentes de alimentos que están lejos sufren colapsos, necesitamos nuestros valles agrícolas para alimentarnos. Todo este conocimiento necesitamos convertirlo en algo crítico para toma de decisiones y político. Y aunque no suene empatía, necesitamos que haya empatía, que haya votos que se ganan cuando se apoya justamente este tipo de iniciativas para que las ciudades tengan futuro. Thank you very much, Agustin. No doubt, very important reflections. The second question, Wanjira, you have many related questions to this one, so it's good we put it together. Of course, our panelists are going to address it towards Mexico. What urban, rural development policies would be coherent and practical to maintain and promote green belts? And we will go first, Georgina, second, Agustin, and third, Alicia. Please. Gracias nuevamente. Bueno, en esta pregunta creo que es muy importante partir de reflexiones que, si bien están las reflexiones globales donde ya nos agotamos los recursos del planeta para sostenernos todo un año, también quisiera aterrizarlo en lo local, ¿no? En el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz se destina menos del 0.5% del presupuesto del estado para las cuestiones ambientales, siendo uno de los estados con mayor diversidad en México, pero a la vez con la mayor pérdida de la misma. Y pasamos en el país en general, en México, donde por un periodo donde la política ambiental está como en un impasse, donde los recursos para las áreas naturales protegidas y estos cinturones verdes en torno de ciudades, comunidades y todo esto, es cada vez menor, o sea, se menosprecia como toda esta labor. Lo que denota que el tema ambiental pues no es una prioridad, ¿no? Todavía en ese nivel. Creemos que, bueno, yo creo que agua, bosque y suelo deberían de estar tratadas como un trinomio inseparable, dijeran los matemáticos, un trinomio perfecto, ¿no? Cuadrado perfecto. Un trinomio inseparable y mantener políticas que no las fragmenten. O sea, en México se trata el bosque por un lado, el agua por un lado y los suelos por otro lado. Y tenemos que comenzar como sociedad y gobiernos a pensar fuera del círculo, buscar mecanismos innovadores para asignar recursos a planes regionales ambientales, que estos a la vez asumen a planes nacionales, a planes internacionales, y que contemplen todas las cosas que, por más complejas que sean, tengan un enfoque territorial, que incorporen el enfoque de cuenca, y a esto que se le sume pues toda la complejidad, por ejemplo, de pensar en una gestión del agua desde el origen, desde los bosques, hasta su saneamiento. Y todas estas pensadas con instrumentos, ¿no? Que pues pongan recursos a estos fines en conjunto. O sea, no solo le corresponde al gobierno la solución y tampoco a la sociedad. Tenemos que encontrar un camino conjunto. Entonces, puede ser a través de impuestos por mejoras que se destine en las ciudades, que se destine una porción del recurso a mejorar las condiciones de las zonas más vulnerables socioeconómicamente y a la vez infraestructura verde dentro de las ciudades. Y como ya se conoce en la jerga, las soluciones basadas en la naturaleza, que han demostrado ser más económicas y además las más adecuadas. Esquemas de inversión mixtos como bonos verdes para alcanzar las metas ambientales en el corto plazo, recuperar zonas de importancia para las ciudades por barrio. Con ayuda de juntas vecinales, los gobiernos locales se vuelven entonces los gestores del cambio junto con la sociedad civil. Y se trabaja en una misma agenda.
Esto parece siempre remar contracorriente. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y en esta última mención, hacerlo puede llevar muchos años y necesitamos acelerar el paso. El cambio de actitud lleva tiempo, pero el tiempo es lo que ya no tenemos. La adaptación y el cambio deben ser prioridades y debemos de empezar a hacerlas en muy corto tiempo. En el sector rural existe muchísima desigualdad, pero tienen los recursos naturales. Tendría que haber programas reales, no asistencialistas, que promuevan un desarrollo económico rural equilibrado con la naturaleza, sin plaguicidas, y que a su vez tengan mecanismos que ayuden a financiar las acciones de conservación de bosques y suelos con nuestro mayor patrimonio, o nuestro, pues sí, es nuestro patrimonio, ¿no? También, un poco ya lo decía Wanjira, es crear estas cadenas cortas de consumo de los productos del campo, generando procesos de dignificación económica y teniendo como puntos de venta las villas o ciudades cercanas. Recuperar el comercio regional y no el transnacional. Y es ahí donde la agroecología es posible como práctica, repensar el consumo. Justo ayer yo tenía una plática con un amigo al respecto. El consumo se puede planear en función de lo que hay disponible y dejar el antojo de lado. Son muchos los retos, pero estas transformaciones, por pequeñas que parezcan, abonan muchísimo pues, a esa mirada de futuro que queremos. Gracias. Thank you, Gina. Please, Agustín. Sí, gracias. Pues bueno, yo creo que ya de algún modo había empezado a esbozar este tema y bueno, lo que acaba de comentar Georgina me parece que es clave. Simplemente mi reflexión un poquito aquí va a cómo debemos aprender a, por decirlo de algún modo, objetivar la toma de decisiones, a usar los datos duros que revelen de forma muy clara la ventaja que implica para una sociedad invertir en medio ambiente. Me parece que parte de la confusión de valores incluso que tenemos respecto a la trascendencia de la base ambiental para el desarrollo es justamente que no la tenemos bien visibilizada. Por ejemplo, yo hago una reflexión respecto a la ciudad en la que vivo, Guadalajara. Guadalajara tiene 5.2 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto en términos generales rondará 100,000, poquito más de 100,000 millones de dólares anuales. Esta es una cantidad gigantesca y uno no se explica por qué los bosques que rodean la ciudad tienen presupuestos que en términos de dólares quizás anden sobre 1,5 millones, 2 millones de dólares. Me pregunto por qué una ciudad con esta generación de riqueza no tiene capacidad para financiar la conservación. Además de convertir lo que la planeación establece como necesario en políticas efectivas que lleven a rediseñar la noción de la ciudad. Bueno, si convertimos esto en un hecho político, yo señalaba en mi primera intervención, si hacemos que la no protección de un bosque, de un lago, de una barranca, lleve a que los políticos empiecen a perder apoyo real, pierdan procesos electorales, pierdan legitimidad, esto va a ser un paso fundamental. No hemos sabido convertir en un asunto claramente político el tema de la protección ambiental. Y es un asunto político porque política significa lo que nos interesa, los bienes públicos, la discusión sobre lo público, por un lado. Y además porque no proteger la naturaleza nos está empobreciendo. El otro aspecto, los periodistas siempre hemos pensado, los periodistas ambientales, cuando discutimos, el tema ambiental necesita pasar por el tamiz de la economía. Las soluciones no pueden ser solamente buenas intenciones a través de las legislaciones. Necesitamos que esto tenga, por un lado, coerción, sanción. El que violente, por ejemplo, el uso de suelo y destruye un espacio de bosque, tiene que ser sancionado y se tiene que pasar a la restauración completa del ecosistema agredido. Pero por otro lado, necesitamos establecer bases realistas. ¿Por qué un campesino va a encontrar saludable y razonable proteger el bosque o seguir sembrando maíz en la contigüidad de un área metropolitana si está viendo que el enorme valor de la tierra urbana se lleva 20 o 30 veces el valor de la tierra agrícola o de la tierra forestal?
justamente necesitamos crear los mecanismos para que valga la pena en términos económicos, eleve el nivel de vida del campesino, del pequeño propietario, justamente para garantizar que los cinturones verdes sean viables a largo plazo. No será, entonces tenemos esta manía en América Latina heredada de esta forma de pensar que viene en buena medida de la colonia, de que lo que se decreta es realidad, sencillamente porque se decreta. No, me parece que eso no es la solución. La solución es crear las herramientas, los instrumentos económicos para hacer viable lo que se decreta y darle seguimiento y establecer una sanción fuerte contra la impunidad ambiental, que es un problema, un desafío formidable para todas las sociedades en el tercer mundo. Thank you very much, Agustín. Please, Alicia. Gracias, Carmen. Pienso que debo hacer 3 precisiones, ¿sí? La primera es que cuando hablamos de qué políticas de desarrollo serían coherentes para promover cinturones verdes, no nada más estamos hablando de una responsabilidad gubernamental, ¿no? O de lo que debería de hacer el gobierno. Creo que es a todo nivel, y si institucionalmente o en nuestra colonia demostramos casos de éxito, estas pequeñas experiencias se replican, y ahí es donde admiro muchísimo el trabajo que ha hecho Wanjira Mathai. También quiero precisar que muchas veces, bueno, que podemos ser muy expertos en diagnosticar, pero a la hora que ponemos las manos a la obra y nos encontramos con una carrera de obstáculos para hacer las cosas, el resolver todos esos obstáculos es lo que va a hacer que nuestra experiencia se convierta en un caso de éxito, y pienso que esa es nuestra obligación, de compartir ese tipo de información. Por supuesto, para que existan cinturones verdes tiene que haber estudios, leyes, normatividad, reglamentos, personal apropiado para supervisar el cumplimiento, ¿sí? He visto, por ejemplo, en la Ciudad de México muchos espacios federales que son zonas de conservación, y los vecinos los apropian como si fueran jardines de sus casas. Cambian la composición de especies, en muchas ocasiones es nada más una extensión de pasto, y es una pena porque se convierte en una extensión del jardín y pierde todos los valores ambientales que tenía el bosque. Pero también tenemos otras herramientas, y no nada más castigar y multar, sino podemos premiar los esfuerzos de construcción sustentable. Podemos, por ejemplo, hacer un distintivo verde para aquellos que hagan suficientes áreas verdes y de buena calidad en los conjuntos habitacionales. También los responsables del cinturón verde deben de hacer levantamientos específicos de qué es lo que se necesita plantar, qué es lo que se necesita dar mantenimiento, y con ese censo, con ese inventario, podemos hacer un plan de actividades anuales, porque no nada más es la creación del espacio importante, sino mantenerlo. Y creo que otra cosa que a nosotros nos ha funcionado bastante bien en la Universidad Metropolitana es tener un equipo de defensores del espacio de nuestro lado, ¿sí? Porque tenemos muchos ojos, digamos, por continuar con el ejemplo de la Metropolitana, tenemos muchos ojos diciéndonos: aquí hay un árbol peligroso, aquí tenemos que quitar esta rama, atención, aquí piensan hacer una construcción y van a dañar estas raíces. Entonces, tenemos que tener un equipo de verdaderos defensores, no de falsos ecologistas que se amarran si se va a quitar un árbol de riesgo. No, gente que sepa el tema, que conozca y que nos esté informando, a los que podemos acudir con las autoridades para evitar, por ejemplo, que los desastres de la construcción terminen con nuestras áreas verdes. Muchas gracias. Thank you very much, Alicia. And I just want to remind those who just joined, we are in the panel section, listening the expertise of a journalist, of a professor, and of an activist. So this is coming very interesting all together. The final question in our panel asks, how can the experiences of BELT or any other form of green infrastructure promote sustainable cities, especially in response to climate change threats?
And there are many questions also related to this to Wanjira, but as we say, we're trying to focus now in what is the Mexican or Latin American scenario. We'll listen first Agustin del Castillo, then Alicia Chacalo and Georgina Vidriales. Please. Agustin, are you ready? Okay, if not, we go with Alicia Chacalo, please. Con mucho gusto, Carmen, claro que sí. Creo que hablar de cambio climático es un tema bastante amplio que engloba todos los problemas ambientales y yo diría que son diversas las acciones de sustentabilidad que la población debe apropiar para prevenir el gran drama, ¿no?, ambiental que estamos viviendo. Por ejemplo, ahorrar y reusar varias veces el agua antes de mandarla al drenaje, captar agua de lluvia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que básicamente hay época de lluvias y época de secas, cuando es época de lluvias llueve torrencialmente y cuando es época de estiaje muchas veces no hay una gota de agua en 6 meses. Y captando esa agua de lluvia podemos abastecer nuestras necesidades de riego a lo largo de todo el año. Transformar nuestra cultura y nuestros hábitos de alimentación. Wanjira engloba en general el problema de la agricultura, pero yo creo que tenemos que ser muy específicos con la agricultura y separar lo que consume la agricultura animal y la agricultura, las carnes blancas, de lo que consumen los vegetales, que es una pequeña proporción del suelo y el agua en esta cuestión global que llamamos agricultura. Entonces, creo que ya la carne es un crimen ambiental insostenible. Cambiar los patrones de consumo, reducir el uso del automóvil, favorecer el transporte público, que la movilidad en vehículos se comparta entre 2 o más personas, establecer ciclovías seguras y con buen mantenimiento para que los usuarios no teman tropezar o ser atropellados. Por supuesto que los cinturones verdes son clave para la captura de contaminantes, para evitar inundaciones, favorecer la recarga de los acuíferos, disponer áreas de valor ambiental en la periferia del núcleo urbano. La creación y el mantenimiento del área verde, ya sea un cinturón verde, un parque, un camellón o un jardín, cuesta una pequeñísima fracción del costo de la construcción. Los expertos de la Sociedad Internacional de Arboricultura recomiendan destinar 3% del costo de la construcción, ¿sí? Y podríamos tener espacios maravillosos de excelente calidad. Muchas experiencias internacionales demuestran un pequeño cambio cultural. En vez de considerar un costo las áreas verdes, considerarlas una inversión, pueden hacer la gran diferencia. En China decidieron invertir $400 millones en reverdecimiento urbano y atrajeron inversiones de más de $7,000 millones, ¿sí? Este es un cambio impresionante que pienso que nuestros directores y nuestros gobernantes deben conocer. Las áreas verdes son una inversión, no un lujo, y un estudio reciente de la FAO demostró que por cada $1 invertido en área verde se pueden reducir $10 en gastos de salud. Así es que creo que las cifras hablan por sí mismas. Muchas gracias. Interesting. Thank you, Elisa. Please, Agustín. Sí, de acuerdo. Pues todo lo que dice la maestra me parece que es clave para poder pues generar una masa crítica que esté dispuesta a pagar los costos, que no son costos, como bien dice ella, sino inversiones, para que las ciudades puedan adaptarse y puedan enfrentar el desafío del cambio climático. El tema, ligar la salud pública
al tema ambiental es vital. La gente todavía no lo tiene muy visibilizado, en qué medida una ciudad con determinadas temperaturas le puede propiciar ciertas enfermedades. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara, hay investigaciones de gente de la Universidad de Guadalajara respecto a islas de calor que se dan donde no hay áreas verdes, que hay sitios de la ciudad donde no existen las áreas verdes y se dan los golpes de calor de una forma muy brutal en la época seca y hay gente, sobre todo de la tercera edad o niños, que terminan hospitalizados por el problema del calor que se da en lo local, en lo inmediato, en sus colonias. Un dato dramático es que una ciudad de 100,000 hectáreas, con probablemente 70,000 hectáreas, 75,000 hectáreas consolidadas urbanas, tiene solamente 1,200 hectáreas de superficie verde de un tamaño superior a 5 hectáreas. Esto quiere decir que estamos pensando que las ciudades con camellones y árboles son una respuesta a las necesidades que tenemos los seres humanos y la vida en general para poder tener pues salud y poder tener salud mental, que esto es también muy importante. Creo que la pandemia también visibilizó el grave problema que implica vivir encerrado para evitar una enfermedad, cuando los espacios verdes o espacios abiertos tenían que haber sido una solución para este problema, porque además la diseminación del virus en espacios abiertos es mínima en comparación con los espacios cerrados. Apenas como sociedad estamos llegando a la conclusión de que fue un error cerrar parques y jardines y provocar este problema de salud mental en la población, cuando se pudo haber permitido que la gente saliera a caminar, saliera a correr. Bueno, son cosas que debemos aprovechar para que se empiece a valorar todo el espacio abierto. Pero a mí me parece que las ciudades mal construidas, que es el caso de esta y de muchísimas en América Latina, pues necesitamos ir a cirugías mayores. Hay espacios que se colapsaron por el mal diseño urbano y necesita entenderse que el bien público está por encima del bien privado. Entonces quizás sea necesario de repente quitar una calle, mover un edificio. Hay edificios sobre lechos de antiguos ríos que son zonas de inundación permanente en época de lluvias. Necesitamos empezar a pagar estos costos por un crecimiento inadecuado para que las ciudades estén más adaptadas a lo que el cambio climático va a implicar, que va a ser en esta región del mundo y en muchos, va a ser que el patrón de lluvia se modifica, que las lluvias sean más intensas y que si no hay un drenaje natural adecuado, esto va a ser más desastroso que como ha venido siendo hasta ahora. Entonces el desafío es enorme. Necesitamos indicadores claros de por qué nos conviene cambiar, de manera que la gente esté dispuesta a apoyar un sacrificio temporal que, como dice la maestra, es inversión para tener un mejor futuro. Gracias, Agustín. Please, Georgina. Gracias. Gracias nuevamente por el espacio. Y bueno, pues ya lo han dicho mis compañeros previamente. Por ejemplo, una ciudad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debería de proveer de 16 metros cuadrados, o cada habitante podría tener 16 metros cuadrados de área verde para tener pues un ambiente saludable. Nada más como ejemplo, en una de las megalópolis de este mundo, que es la Ciudad de México, solo 3 delegaciones de las 15 que conforman esta gran ciudad cuentan con espacios superiores a los 16 metros cuadrados por habitante. Todas las demás delegaciones tienen espacios menores a 9 metros cuadrados, o como el caso de Tláhuac, que solo tiene 300 metros cuadrados por habitante. Lo que habla de cómo ir repensando justamente esta relación entre el espacio natural y el desarrollo de las ciudades. También creo yo que, por ejemplo, si hablamos de infraestructuras verdes, es muy importante pensar la reducción de la vulnerabilidad que tenemos socioambientalmente hablando, de ver una condición sine qua non para transitar a nuevos modelos de la ciudad, este tipo de infraestructuras, ¿no? O sea, porque estas infraestructuras se adaptan de manera adecuada. Si se adaptan de manera adecuada,
tienen funciones, por ejemplo, como son los cinturones verdes de infiltración de agua, regulación del clima, captura de carbono, el paisaje urbano se mantiene de forma amable. Y si a esto le sumamos las grandes áreas que son los camellones de las ciudades, hacemos corredores que los conectan, y si logramos poner ahí jardines infiltrantes, pues se reduce la vulnerabilidad hídrica dentro de la ciudad. Pero también si a esto le sumamos sistemas domésticos de cosecha de lluvia, pues reducimos cada vez más el impacto de las lluvias torrenciales, y además se tiene una alternativa para el abasto de agua en periodos de estiaje o en periodos de tandeo, porque el tandeo, la reducción de días de agua en las ciudades va a ir en aumento, porque las fuentes de agua son las mismas, pero la población en las ciudades sigue creciendo. Otro ejemplo de cómo conectar la infraestructura verde con los beneficios en las ciudades es, por ejemplo, si pensamos en estos pulmones, en estos parques, en estos cinturones verdes, y si los conectamos con andadores para peatones y para ciclovías, pues está comprobado que hay una mayor derrama económica de la gente que la que anda en coche. También se reduce el uso de vehículos que aumentan la temperatura y la emisión de gases de efecto invernadero. Y aparte hay un beneficio adicional, es que los espacios verdes conectados se vuelven seguros. Es decir, porque transita gente y tienen mejor equipamiento, hablando de luz pública y de una serie de servicios. Y entonces es un nicho de oportunidad para empresas mixtas entre gobiernos locales y pequeñas iniciativas privadas, o sea, pequeño capital privado. También creo que hablar de infraestructura verde no es todo para la parte adaptativa, sino también es sostener la infraestructura natural, ya que en términos económicos es mucho más barato conservar lo que existe que hacer todo el proceso de restauración y de conservación, pero que también es muy importante, o sea, no quito el dedo del renglón de ello. Pero, por ejemplo, es más barato invertir en la conservación de bosques y proyectos productivos sustentables en las zonas de aprovisionamiento de agua para las ciudades que pagar el proceso de potabilización en las zonas que no mantienen el cuidado de sus bosques, ya que el gasto de los químicos para asentar el sedimento del agua que llega a las plantas potabilizadoras puede costar millones de pesos o de dólares. También, por ejemplo, un estudio reciente para la región en la que nosotros vivimos, que es la región de Jalapa, es que 2 pequeñas subcuencas para la región, de no mayores a 20,000 hectáreas, pueden proveer más de 15 millones de dólares en beneficios ambientales que lo que perciben en compensación por la conservación de bosques. Estos datos tenemos que precisarlos y comenzar a manejarlos de una forma convincente, como decía Agustín, para poderlos llevar a otros sectores y considerarlo como un Producto Interno Bruto regional y considerarlo como el Producto Interno Bruto ambiental para cada región. Muchísimas gracias. Thank you very much, Georgina. I'm going to switch to Spanish for the type of Spanish questions, porque tenemos una lluvia de ideas ahora. Quiero comentarles sobre los temas y cómo nos vamos a orientar hacia el cierre de esta interesantísima conferencia. Voy a recapitular de qué han estado comentando ahora las voces de ustedes. Ya han escuchado a Wanjira, ya han escuchado a nuestros 3 expertos. Y ahora voy a recapitular los temas que han estado colectando nuestras queridas colegas María Blasenko y Socorro Aguilar sobre participación y saberes comunitarios. Hay mucha gente que está interesada, principalmente de Guerrero, Francisca Álvarez, sobre la implementación de espirales de saberes comunitarios, cómo pueden vincularse a la economía social para abonar a la sustentabilidad de áreas naturales protegidas. También Miguel Ángel Rodríguez reconoce que hay gente que trabaja la tierra y no necesariamente sobre temas medioambientales o de protección de la biodiversidad. Entonces él pregunta, ¿cómo se genera un diálogo transversal con estas personas que trabajan la tierra, más científicos, artistas, políticos y comunidades locales? También hay preguntas muy específicas sobre cinturones verdes, políticas públicas y comunidades. Francisco Guachala pregunta cuál sería la relación aceptable en el área urbana entre verde y área construida.
Griselda Benítez nos trae a colación el programa de Sembrando Vida en México como un equivalente a un movimiento de cinturón verde, aunque gubernamental, no enraizado en la sociedad, pero cómo se podría potenciar lo bueno de este tipo de iniciativas. También Horacio López, ¿qué superficie o extensión debe contener un cinturón verde? Tenemos sugerencias también de colaboración, levantando la mano, yo me apunto para trabajar, tengo experiencia en esto, en cinturones verdes, en fin, echen un ojo en la sección de preguntas y respuestas y se sorprenderán. David Zárate pregunta si el concepto de los cinturones verdes pudiéramos considerarlo ya completamente como una estrategia de soluciones basadas en la naturaleza y entonces financieramente, ¿qué instrumentos existen para poder implementarlos? Y hay más, voy a cerrar con dos tan lindas, una de Araceli Delgado, que vive en un pequeño poblado, entiendo, en México, y pregunta directamente, ¿cómo puedo obtener el apoyo para ayudar a la naturaleza? Ya que aquí en mi pueblo no hay organizaciones que se dediquen a estos movimientos. Y Margot Boucher de Luxemburgo pregunta, ¿cómo podemos reconciliar las necesidades de vivienda con la necesidad de vivir a un mejor estándar de vida, siempre protegiendo y manteniendo la naturaleza? Con esto abrevio, agrupo, hay muchas más sobre temas de sustentabilidad y desarrollo, preguntas que van hacia ti, Wanjira, sobre tu experiencia. I'm going to switch now to English. About your experience as an activist there, which has been the pros and cons of the Greenbelt movement? Which concrete lessons can you provide for those who want green movements here? And there is one very interesting from Dory Wilson. I would like to know your opinion on why there is such low-level visibility of Black and Brown activists within the global environmental movement, and would like to know your ideas as how to make this movement more diverse, given that much of the impact of climate change occurs in the global south, whereas much of the discourse management takes place in the global north. Among many, I'm just going to give now the room for every of our speakers to close and give final remarks oriented to these questions or oriented to whatever you want to build from this. Nice. And I'm going to go first. Well, I'm going to let this to Wanjira to close. And of course, there are going to be many other questions for the panelists. Thank you so much. Can you hear me? Yes, we can, and we want. Okay. Great. Well, thank you. First of all, just to thank everybody for that wonderful panel, especially the focus on cities. As I was listening, I just always remember the very famous expression, as cities go, so goes the planet. Cities will determine how our planet evolves, and we have got to get the decarbonization right in our cities. We've got to evolve our cities much better than we are right now. Plan for them that in a way that is inclusive. Plan for the water access, energy access, access to green spaces, and of course, pedestrian and other mobility options that are good for everybody, not just for vehicles. And this is the big challenge for cities in my part of the world, and I believe as well in yours. So I completely agree with all the expressions that I had across. It's just really important. Everybody made the points about the cities and green spaces. Around the environmental movements, and I believe your question was more around how to, was it about the environmental movements? Could you say that again? I was a little bit cut off. I'm sorry, can you repeat the question? Yes, could you repeat the question? The question you asked, I reflected more on the panel, and you had a question that you put forward. Okay, maybe for you to move forward. I mean, there is people asking if you can share more experiences. What you have not done. Also, there is people asking, considering the Greenbelt movement or any other initiatives. Yes, they want to know also for
the so-called failures, if you can share something so they can grab up and rebuild. Yeah. Actually, I answered some of those questions on the chat, some of the especially the challenges and the lessons from the Greenbelt movement around how to monitor and track progress, how to ensure that you do a good baseline so that you can say that the progress you're seeing is a result of the work that you've done. So a lot of it had to do with monitoring, and also how long to let trees grow, how long to take care of them before you can leave them to grow on their own. So you think it's 1 year, 2 years, but now we realize it's up to 3 years that you have to nurture and continue to spot weed and make sure that trees are grown up enough to take care of themselves, and many, many lessons like those. There is, I mentioned in the chat, there is a film that was made about the Greenbelt movement, Taking Root, the story of the Greenbelt movement in Wanjira Mathai. That's a wonderful 80-minute documentary to watch and see, and it has been translated into Spanish, so I know that it's available. I'm happy to share the contact comments so that you can actually have it sent to you and distributed. It's a wonderful film that tells the story of the movement, because there were a lot of challenges, there were a lot of opportunities, but also somebody had asked about the government and how we worked with government. And then there was a question about the lack of Black and brown people in the environmental movement. Actually, I think it's more the visibility of those individuals. If you look at the United States, for example, environmental justice issues are really race issues. They're issues of racism in many ways, because there are a lot of people working on issues of environmental justice around pollution, around access to green spaces, around issues, but they are not visible, because that is an underlying issue of inequality. And I think we're going to see that shifting quite a bit. Some very interesting articles have been written around Black people in environmentalism. And in fact, there are a number of them, but often working on issues of justice that are seen as environmental justice, of course, but are issues that are often not spotlighted as classic environmental issues. So I really appreciate that question, because I think it's something we're going to see shifting quite a bit, and especially big organizations, big environmental organizations are going to be reckoning with how they engage and involve more young people of color in the movement, so that they can be more visible and not invisible. But there's a lot of good work going on at the grassroots, often invisible to most of us. That is an amazing answer. And we also want to see that, Wanjira, because as you know, we Mexicans also want to take a role on all of this. And thank you so much for your inspiring words for the panelists. And in closing, I would like to thank the organizers of this Kapuscinski lecture. First, I would like to thank the UNDP and the European Commission for entrusting us with the first Kapuscinski lecture in Latin America. We are honored, and we are very grateful to the audience for their enthusiastic response as we achieved over 800 registrations, which represents full virtual house. This is just a dream. It is amazing. We always dream with interconnectivity, and we had it. Time is never going to be enough, but we just hope this is the beginning of a continued dialogue we want to build with you, Wanjira, and with everybody in this session and the participants. Thank you so much to INECOL and its administrators whose hard work was so important really behind the scenes. And thank you to our partners, the Integralidad Gamma Project, the University of Luxembourg through the Gamma UL Chair, the RISE Consortium, Sendas, Red de Custodios, INANA, and all the other co-conveners who publicized this event. Of course, thank you to the professional Amtrak interpreters. And in conclusion, I wish everyone joining us a good morning, good afternoon, and good evening. Thank you. Thank you very much.